Grazie per la vostra presenza numerosa. Fatemi ringraziare subito a nome della Fondazione Demo che promuove questo incontro, Giovanna Melandri e Vittorio Lingiardi, che dialogheranno, ci aiuteranno a condurre il dialogo, la conversazione con il nostro ospite. Saluto Lia Quartapelle che poi dirigerà un po' il traffico di interventi, di domande che mi auguro seguiranno. E naturalmente da parte mia, io sono Gianni Cooperlo, il grazie più sincero, un grazie di cuore a Drew Westen, il nostro ospite, per la sua presenza in questa occasione, in questa sede, per le cose che ci dirà. So che ha avuto insieme a Vittorio e Giovanna un incontro con Ellie, la nostra segretaria, prima dell'inizio di questo incontro, poi c'è un appuntamento, un impegno che Ellie doveva assolutamente mantenere, quindi ci raggiungerà più tardi verso la seconda parte di questo nostro incontro, ma abbiamo giustamente scelto di cominciare. Due parole soltanto, veramente due parole soltanto. Io penso che quella di oggi pomeriggio sia davvero per la Fondazione Demo, per tutti noi, per il Partito Democratico, la sua segreteria, e per voi che avete accettato così cortesemente il nostro invito, poi altri amici ci raggiungeranno, ma credo sia davvero un'occasione preziosa e anche abbastanza unica. Quando nel lontanissimo oramai 2008 il saggiatore meritoriamente ha tradotto e pubblicato questo volume che si intitola La mente politica, il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, per inciso, questo è il volume che io acquistai nel 2008 e che mi sono portato appresso in questi anni perché questo volume è introvabile, nel senso che non è stato ristampato, non si trova su Amazon, no? Lì mi ha spiegato che veramente, quindi è il mio gronchi rosa che mi sono portato appresso in questa occasione. Ma quando è uscito questo saggio di Drew Westen, per alcuni di noi, insomma, che più o meno ci interessavamo di comunicazione politica, di comunicazione elettorale, fu un po' come la scoperta dell'America, insomma, ma nel senso anche letterale del termine. Parliamo del 2008. Il libro era stato pubblicato l'anno precedente, nel 2007. 2008 significa la parabola di Obama in piena esplosione, si sarebbe votato novembre di quell'anno. Il Partito Democratico, che è il partito che ci ospita in questa sede, aveva fatto il suo debutto alle elezioni politiche sotto la direzione e la guida di Walter Veltroni, ottenendo un lusinghiero 33-18% con oltre 12 milioni di voti, ma a vincere quelle elezioni, come ricorderete, fu il centrodestra, allora ancora sotto la guida di Silvio Berlusconi. La lettura di quel saggio fu una lettura preziosa per moltissime ragioni e tutto sommato col senno di poi mi viene da dire per una in particolare, e cioè che aiutava a capire perché in Italia, questo non potevamo saperlo nel 2008, ma oggi lo sappiamo, perché in Italia negli ultimi 30 anni, 30 anni sono un tempo storico ragguardevole, nessuna maggioranza di governo è stata riconfermata nelle urne per un secondo mandato. E l'analisi di Westen faceva capire bene perché la persuasione politica sia sempre anche una questione di racconti, di racconto e di racconti, a conferma che è la ragione a essere schiava delle emozioni e non viceversa. Quest'ultima frase non è mia, è una citazione dottissima e quindi mi permetto soltanto di riprenderla. Insomma, ho già finito e iniziamo a entrare nel merito. Insomma, le elezioni, si può dire così, non si vincono esclusivamente o particolarmente sui programmi, terreno dove, va detto, nel tempo a sinistra noi ci siamo, Vittorio, molto specializzati, abbiamo scritto più programmi noi di quanti sono stati gli elettori che li hanno letti, però contano molto i valori, contano molto le emozioni dell'elettorato, compresi quei sentimenti viscerali, anche questa è una citazione letterale, che riassumono in gran parte, in buona misura, le opinioni degli elettori su di un candidato o su di un partito. E il risultato è che a volte quello che fa la differenza non è
necessariamente un piano d'azione, per quanto ben pensato, ben scritto, ben formulato, di 10 o 20 punti di programma, ma è una storia da raccontare, capace di descrivere chi sei e che cosa rappresenti, che tu sia un leader, che tu sia una leader, che tu sia un partito, che tu sia un simbolo sulla scheda elettorale. Scrive Drew Westen: la conclusione è che tutte le elezioni presidenziali dimostrano come candidati vincenti sono quelli che hanno una storia personale, dei principi, una maniera di parlare delle proprie virtù e di come si preoccupano per la nazione, un modo di essere capace di catturare l'immaginazione del pubblico, l'immaginazione delle persone alle quali ti rivolgi. Insomma, i candidati che vincono, si potrebbe dire così, sono quelli che stabiliscono in qualche misura, cosa che immagino non sia affatto semplice, l'ordine delle priorità emotive dell'elettorato. E noi affrontiamo questa riflessione in una giornata particolare, all'indomani di un passaggio elettorale, un turno amministrativo che ha offerto risultati di tipo diverso, insomma, su cui ragioneremo. E però, insomma, se la tempistica e la casualità comunque ci ha regalato qualcosa di positivo, è che oggi discutiamo di questi temi esattamente nel caldo, diciamo, nell'immediatezza di un evento di questo genere. Io credo che anche di tutto questo proveremo a ragionare assieme oggi con Giovanna, con Vittorio, che ringrazio veramente di cuore, e con Drew Westen, che ancora una volta voglio ringraziare per la sua cortesia, la sua presenza, la sua disponibilità. Procederei, Lia, come procediamo? Diamo la parola direttamente a Vittorio, poi Giovanna, poi Drew, e poi prendi in mano un po'. Va bene. Allora, Vittorio Lingiardi, che tutti leggiamo e conosciamo, e abbiamo il piacere di ospitare oggi nella sede del PD. Grazie. Voglio dire davvero due parole brevissime per non togliere tempo. Grazie a Gianni Cooperlo prima di tutto per la sua ospitalità, a Demo e al PD, e grazie. Il motivo per cui Drew Westen è qui è perché Paolo Migone, che è il direttore di una storica rivista che si chiama Psicoterapia e Scienze Umane, festeggia i suoi 60 anni di dialogo interdisciplinare tra filosofia, sociologia, psichiatria e psicoanalisi, e ha scelto Drew Westen come persona da invitare per un convegno che si è tenuto sabato a Bologna. Il caso vuole che con Drew Westen ci conosciamo da tantissimi anni perché alla fine del secolo scorso, ahimè tocca dire così, abbiamo lavorato insieme a sistemi di valutazione della personalità. Al tempo, nella sua prima vita, Drew Westen era un ricercatore nel campo della personalità, nel campo dell'efficacia della psicoterapia, e ha una formazione psicoanalitica con la quale abbiamo dialogato bene fin dal primo momento. Come sapete, poi la seconda parte della vita curricolare di Drew Westen è invece stata una vita dedicata allo studio della comunicazione nella politica. Ha lavorato nella campagna elettorale di Obama e col tempo, attraverso una sua fondazione, è diventato consulente di varie realtà democratiche e progressiste in tutto il mondo, alle quali appunto ha offerto le sue conoscenze, le sue competenze, che nascono non solo dalla riflessione, ma nascono proprio dalla ricerca sul campo e sostanzialmente dalla valutazione di come vengono recepiti i messaggi politici in un campione di soggetti transculturale, transsociale, maschi, femmine, realtà molto articolate dell'elettorato, dalle quali Drew ha cercato di trarre quali sono i messaggi che passano inosservati o generano ostilità e quali sono i messaggi che possono in qualche modo catturare l'attenzione, e ci spiegherà quali sono questi messaggi. In pochissime parole potrei riassumere la posizione, diciamo lo sguardo di Drew Westen sulle vicende politiche degli ultimi anni. La destra ha imparato a dire bene le bugie, la sinistra sta continuando a dire male la verità. E da questo punto di vista è interessante vedere come questa, diciamo così, affermazione un po' apodittica diciamo, trova riscontro nelle sue ricerche che principalmente mostrano che
non dobbiamo essere a prioristicamente nemici di quello che viene, diciamo, vissuto e scelto con la pancia, ma dobbiamo in qualche modo conoscerlo, capirlo, valorizzare il tema, diciamo così, anche del cervello emotivo e integrarlo con quelle che sono i consigli, i suggerimenti, le direzioni e le visioni di un cervello più cognitivo. Quindi ritengo il lavoro di Drew Westen anche come un lavoro di integrazione di due diversi movimenti neurali che si attivano di fronte a un messaggio, di fronte a un compito, di fronte a una scelta da fare come quella elettorale. Non saremmo riusciti a organizzare queste 2 ore di incontro senza Giovanna Melandri, che ci tengo molto a ringraziare perché mi ha dato una grandissima mano ed è entrata immediatamente, tra l'altro come prima lettrice di The Political Brain, a creare questa opportunità. E mi fa anche piacere ricordare che è in gioco molto il cervello emotivo anche di Giovanna, visto che mi diceva venendo qua che è almeno una quindicina d'anni che non tornava in questa sede, non tornava in questo luogo, e la sua presenza qui è importante e interessante anche perché oltre ad attivarsi dal punto di vista emotivo porta un'esperienza comunque di persona che ha conosciuto il senso della campagna elettorale e anche si pone frequentemente il tema di come trasmettere degli aspetti di valore attorno alla riflessione sul perché questi aspetti vanno trasmessi, ma anche al come poterli trasmettere in azioni che diventano proposte e possono naturalmente nella politica diventare anche qualcosa di più. Voglio ringraziare anche la Lia Quartapelle, con la quale ieri sera ho condiviso una serata milanese molto strana, e su questo chiudo, perché l'abbiamo organizzata con un po', diciamo così, di persone interessate alla politica e alla vita della città a Milano, al Centro Internazionale Brera, ma ci aspettavamo una platea, insomma, tradizionale ingessata, e invece questi sono anche forse, diciamo, i piccoli miracoli di Instagram. Abbiamo trovato una platea piena di persone giovani, piena di persone anche insolite, e questo ci ha fatto pensare che provare a segnalare la possibilità di riprendere un contatto con la politica, non percorrendo le strade note e usuali, quelle della mia generazione per dire, ma provando a proporre delle strade diverse, dei vocabolari diversi, dei linguaggi diversi, delle articolazioni concettuali diverse, da un certo punto di vista forse delle semplificazioni, da un altro punto di vista invece delle prese a terra per ripartire con un'atmosfera sicuramente curiosa, speranzosa, molti interventi, molte domande, molte proposte, quindi spero che quella atmosfera un po' improvvisata e anche un po' anche autentica. Autenticità è una parola che appartiene profondamente al discorso, diciamo così, di ricerca sulla politica che Drew Westen ha, possa diventare contagioso per una fetta sempre più importante di elettorato. Quindi grazie Drew, grazie Lia, grazie Giovanna e grazie Gianni. Can you let me Can you all hear me okay? Okay, great. First, it's a pleasure to be here, and thank you to my hosts over here who set this up very, very quickly, and for all of you for being here. I think I'm gonna go ahead and put the mic. Okay. We're going to talk today about 3 principles of effective political communication. These principles come from psychology and neuroscience, and they are tested by scientific methods. But I should acknowledge something that I think I can say in Italy that I can't say as comfortably in the U.S., is that I was
practicing clinical psychologist, psychoanalytically oriented for a number of years while I was a professor. And had I not had that experience, I could not do political messaging. And the reason I say that is that much of my clinical work, but also my research, was on how do you listen to the stories that people tell about important people and events in their lives, and how do you then translate that into an understanding of who they are as people? And in some ways, doing political messaging is like doing psychotherapy with 30 million people at a time. And you're often threading in clinical work, when you're talking with a patient, you're often threading the needle into something that they might be anxious about or defensive about or upset about, and the way you talk with them about it makes all the difference in whether they can hear you and whether they feel heard. And those two questions, whether they can hear you and whether they feel heard, are about as central to voting as any two questions there are. So I thought I would start with a lessons from America today. I thought you might be interested in what's happening in the American Democratic Party right now. But it's also, in many ways, I think it might be useful here as well. So there are three questions that the media are asking and that Democrats are asking publicly about their party right now, especially in the wake of the second loss to the same moron. And that is that the first question is, do Democrats have any affirmative message? And my first response to that is that's the wrong question. There's no one affirmative message you would offer, but there is a brand that you need to develop. And the concept of brand comes from marketing products. And the same brain that buys toothpaste does choose a prime minister, or choose MPs anyway, at least. But what it's getting at is two components. One is, how do you define yourself and what it is that you're? I don't want to make this sound crass, but what it is that you're selling? What it is that you want them to buy? What is it that you want them to hear and think? That's the better thing to do. But I think I'm getting a message to move faster, or I just did that accidentally. Oh, okay. Maybe I was giving myself an unconscious message to move faster. But a brand is defined both by how you identify yourself, but also how you identify your opposition and how you differ from the opposition. And I think it's fair to say that the last time the Democrats had a brand in the United States was about 1975, and it was at the end of the era, for those of you who know the history, of when Franklin Roosevelt had developed the New Deal ideology, which was a revolution in understanding of what role government should play in people's lives and in creating safety for people in ways other than just national security and crime, but safety for things like to live comfortably in your old age. To be protected with unemployment insurance in economic downturns, and to regulate the businesses that have the capacity to do more damage to us than any foreign power could possibly do. And we saw that in 2008, and we saw the residues of that for many years. And I think a lot of what we see in the alienation of voters today still has its roots back from 2008 in many ways. I did a lot of focus groups from 2008 to 2013, 2014. And what I was hearing from American voters
was over and over two or three themes. One was they had not yet been restored to where they were economically before. That was one. A second one was that young people couldn't establish careers. They could get a job, but they couldn't get a career. And that's something that I still hear today really, really frequently. And then the other thing that I heard was that they were furious at President Obama for not putting any of the bankers who destroyed the world economy and who cost 10 million Americans a load their homes. They were furious he didn't put any of them away in prison. And by contrast, interestingly, Ronald Reagan, who was a very business-friendly president, when we had it was a savings and loan scandal, which was a sort of a minor blip in comparison to it was a minor blip in comparison to 2008. It was $34 billion got swindled from the U.S. government. His attorney general put 3,000 bankers in prison in comparison to President Obama put 0 in prison. Americans were furious about it for years. And I think the way that Europeans ought to be furious with Donald Trump for blowing up your economies right now and for the cost of everything that you're paying. People were angry and they never really quite got over that. But so that's what ended up happening was the New Deal ideology, which when I say ideology, I mean a constellation of values, of beliefs that you have that are interconnected with each other. It devolved into the New Deal coalition, a group of people who sort of they all benefited from the welfare state. They benefited in various ways from the way the government was now organized, and then that devolved into identity politics, which is one of the things that has been so destructive to the Democratic Party in the United States, and I'm sad to say is one of our exports to Europe. So my apologies from America for exporting the idea of woke to you all and having you pay for it, and to exporting our foreign misadventures in Iran to your wages. But what I can say pretty definitively is that could we advance affirmative messages? Now let's make it messages on all the top issues that confront people in the U.S. and in much of the West. Can we create affirmative messages, not just we hate Trump or we don't like baloney, we don't like what she's doing, but affirmative messages about what we believe. And what I can tell you, the reason I say I can give you a definitive answer to that is we just finished a very large study of Americans' attitudes, their responses to statements about values, and I'll be mentioning a few of them today. And some of them will probably surprise you, but we found what surprised me was there was no issue on which we could not beat the message of the far right by 20 points, 30 points on a 0 to 100 scale of approval. And I should tell you, I don't cheat in this kind of research. This is an inside story about pollsters, is that you can kind of massage your data a little bit by giving a weak opposition message to test things against. And you'll look like you can beat messages that you can't. And I always have my researchers pull out the absolute best of the worst things that the other side's saying. The most disinforming in America, the most racist and prejudiced. And I sprinkle in things that would appeal to people in the center and to even to Democrats, many of whom who will respond. For example, if you say, I don't like the way I don't feel like I can speak openly because if I use the wrong word,
I'm going to get stigmatized for it, or I could lose my job. Well, that's something you hear across the political spectrum. So I'll stick that stuff into the right-wing message to give them an extra boost. So the answer to that question, do Democrats have an affirmative message? Yes, but only if we speak in plain, values-laden, emotionally compelling language. If we continue to use the language that we use, which is the language of activists, the language of academics, the language of scientists, then we will continue to get beaten by people who use the language of right-wing xenophobia, right-wing values as well as prejudice, hate, and contempt. But if we continue to use that kind of language that we often use, and I will take my oath now as an academic, activist, and scientist. Never use my language, except the language that I'm going to talk about today. Never use the languages of us academics and scientists. It's aimed at other academics and scientists. So the second question is, should Democrats shift to the left or the center? And not to sound like a contrarian, but that too is the wrong question. Because where Democrats should shift, and this is what another thing you'll see some of the evidence for today, is they should shift to their values, because that's actually, when you talk about your values, that's where people, whether they are Democrats in the US or whether they're anywhere left of center in Italy, they not only have a lot of shared values, even though they have different ways they may want to get there, but different kinds of policies that they support, and how quickly they want to do it. Because so much of progress is about expanding freedom, and so much of the fear of it is do we expand it in ways that have unintended consequences? Or am I afraid of my culture changing? Or am I afraid of the way things are changing? If people move to their values, it also turns out in the US, in our studies, we found that we could go deep into even Trump territory in terms of getting support for things that you would not expect to get support for. In fact, I think I'll start out with one that's really paradoxical, and that is we tested a couple of messages on how to talk about transgendered people. And I don't know what the attitudes are here. They're quite prejudiced in the United States. Donald Trump, many say, and I think there's reason to believe that it certainly had a significant impact on his winning the last election against Vice President Harris by running for the last 3 months on every sports game an ad that was against trans people, using Harris's own words when she made a statement that was one that most people wouldn't agree with. Even most progressives wouldn't agree with it. And it wasn't about trans people. It was about people in prison that she would pay for everyone who wanted to transition in prison to do that. Well, that's not at the top of most people's agenda for, as Americans when they're living from paycheck to paycheck. But that aside, the right has done this brilliant job of connecting the issue of transgender with who swims in what lane. Is that something that you've seen here that at all? We had a particular case of a biological male who transitioned the year before and became the top female swimmer in the U.S. And there was a woman who had trained her entire life. She was a senior at the University of Kentucky, I think, who had been
training to be the number one woman in the world and was about to be the number one woman in the U.S. in the NCAA, National Collegiate Athletic Association, and she was suddenly number two. And you know what progressives did was they wanted to be supportive of trans people, which decent people do. But when Republicans say trans people bad, the first impulse of the left is to say, no, trans people good and everything about trans people good. And when you get into an issue like, at what point can a biological male fairly swim against biological females? How many years does he need to have transitioned? Is it ever fair, given that he's going to start out with bigger lungs, a bigger heart, typically a larger frame? Those are issues of fairness. The first question about trans people is an issue of freedom and dignity. The second question is, you're now adding fairness, which is, well, is it fair to her? And I think decent people can disagree on that. Personally, I'm a believer in science, and we always advertise that we're, on the left, that we believe in science. I'd like to see the science on that, myself, before knowing which way I would take an opinion on it. But anyway, the message we tested was this. It said, why don't we start where we can all agree that as Americans, we treat each other with dignity and respect. And what lane someone swims in is a question for the NCAA and the Olympic Committee, not for the government. That message got over 75 on the 0 to 100 scale. That's the kind of message you would not expect to break 50 in the US. And we tested a second trans message that was very different, that got a 70. So what that told us really was, if you talk about these things in ways that are in plain English, it's about treating people decently. It's about, how do we treat our fellow countrymen and women. Then if you center it on that, people have a different reaction than to, well, that's not fair to the female swimmer, which is not what being transgendered is about. The third question is my point was, we can win on values, and we can agree most of the time, not only on the left, but actually with the center, and all the way to in our country, moderate Republicans are with us on this. If you speak in plain language, and you make it emotionally compelling, and you emphasize the values, dignity, freedom, respect, as opposed to, and again, add it with the swimming example, you're adding another value, which is fairness, which we don't do ourselves any favors by not saying pieces of reality. It would have been fair for Democrats to say, good people can disagree on that question, because now it's not about the question of, do you like or dislike trans people? It's about fairness. So anyway, the third question is our language hurting us? That's a question people have been raising in the U.S. with the Democrats. And I can answer that categorically, yes. It damages everything that we support. And I'm going to show you a little bit of data on that. And it leads us to confuse voters' distaste for our language with distaste for with their attitudes towards what our language is about. So that we can often think that they don't believe in something like on an ethnic issue, or in the U.S., obviously we deal with racial issues all the time. That people will think that Americans don't believe in racial equity. Well, it turns out, if you ask it, if you say to them, I'll skip through it, other than to say, in fact, I'll show you
an example of that in a minute or two. But the point is that the language that we use can make all the difference. And I'll be showing you that in a sec. So 3 principles derived from psychology, neuroscience, message testing. I've now tested about hundreds of thousands of messages now with over about 150,000 Americans on across the range of issues over the last 15 to 20 years. And we've applied this in practical politics. So principle 1, know what wires you're tripping. And by that, I simply mean know what unconscious networks you are activating. And let me explain that with another few words. And that is when you hear something or think something, what it activates is a whole network of unconscious thoughts and feelings and images and emotions and values. And we have no access to those unconscious processes because they're unconscious. But we can say 2 things that sound like we think that they're identical, and they're actually not identical at all because they're activating different networks, and that you need to know which of those wires that you're tripping. So let me give you some examples. These are running off the page a little bit. Are you able to see 18.3 or do you see 8.3? 18, you see it? Oh, you can see the 18. Good. Okay. So you can say, as many politicians in the US do, you can say 18.3% of women in this country are the victims of sexual assault. Okay, now, if you're hearing that, you're probably thinking that's terrible. Let me say it a different way. Nearly 1 out of every 5 women you know has been raped. I just said the same thing. The only difference is, and what I said was honest, I said nearly, I just rounded my numbers, and I round them down when they're not favorable to round, to what I'm trying to say. But you can, when you round your numbers, this is probably messaging idea number 1, is always round your numbers. People don't need to hear 17.6. They need to hear that about 1 in 5. And similarly, if you can ever use more the language of everyday speech, the language of the kitchen table, the language that normal people use, and you can use it together with numbers, round your numbers again. So an example, you'll hear people say now, borrowing a term from public health, 17.6% of American children are food insecure. Do any of you know what food insecure means? I mean, it's most Americans don't. It comes from public health, and it's, anyway, try this one instead. It's very similar to the first. In the richest country in the world, nearly 1 out of every 5 children every week knows the pangs of hunger. Can you feel that difference? And you can't make that difference with those numbers. They get in the way. They take you people away from what you're trying to communicate, which is, this is a really bad thing. It's not, I want to tell you the numbers because, wow, aren't these interesting? It's, I want to tell you the numbers because I want us to do something about this. This is a bad thing. Did you want me to use the example to teach about racism or not? Okay, so the I'm relying on Vittorio to be what in psychoanalysis we would call my speech superego here, telling me what I should zip through faster. You'll hear candidates say my 10-point plan, and they'll tell you their 10-point plan. Hillary Clinton lost because she did this all the time. There are. I have a. She was the I have a plan lady. She was absolutely the I have a plan for that, and
I don't know how many of you have ever heard the Martin Luther King's "I Have a Dream" speech. It's one that I can't hear without tears filling my eyes. It's just so beautiful. I never heard his "I Have a Plan" speech. And there's a good reason for that, because it was a dream. It wasn't a plan for tomorrow. He was working on his plans on the side. What voters want to know from you is, what is your dream? So instead of saying, I have 10 points, here's my 10-point plan. If instead you say, there's 3 principles that guide me on this. I'll just give you an example. This is actually one no, I'll skip that because I've got my superego over here. Uh, Gun control. It took a decade of working on Democrats and their backsliding again to stop saying gun control. Now, to you in Europe, you must think we're crazy, because we are. There are almost as many AR-15 semi-automatic weapons on the street as there are people in the United States. There are 330 million people, and there are 300 million assault weapons. And I sometimes like to say that if you need an assault weapon to hunt, you're not hunting deer. But the gun control, the problem with it is, as soon as you say control, immediately you're activating unconsciously a control network, which is somebody wants to control me. And people, particularly in the South, who engaged in hunting culture in the South of the U.S., they really don't like the idea of government controlling them on anything. So you're gratuitously doing that, throwing in the idea of control, when you can just as easily say, I believe in common sense gun safety laws. And the reason that that's advantageous is, first of all, you don't say control. But second, the word safety is a word that actually has meaning to hunters. And that is that every hunter who teaches his son or daughter, when they're 3 or 4 in the U.S., to shoot a gun, but when they teach them to use a gun, the first thing that they do is they show them where the safety is, and that you always have the safety on unless you are aiming at a target. And they always teach you the second thing is how you hold that gun. If you've got a rifle, you hold it down. You do not hold it like this and hope that your finger doesn't slip. So gun owners, it turns out, actually support most common sense gun safety proposals. But if you call it gun control, they reject them. It's only, as it turns out, it's only people who have 5 or more guns in their homes who don't respond well to gun safety language. And that's because they're conspiracy theorists and lunatics and whatever. Another one that I thought you might get a kick out of is, as you probably know, people don't like, maybe it's not true here, it's certainly not true in this room, is that people in America don't like politicians. They hear politicians and they hear, sleazy, and you're not telling the truth. Okay. Yeah. I had such a nice time meeting Leah over here last night, because I heard a really honest politician, and what I would call her instead of a politician is a leader. Americans, and I suspect it's true of Italians. Americans love leaders. A leader has positive connotations. When you say connotations, that means you're activating unconscious networks, because that's what gives things their emotional connotations. So if you're talking about our leaders, call them leaders. And then the next line is leaders. If you're talking about their leaders, call them politicians, because you want to activate all those negative associations to politicians. Now, when I told you before I could say something definitive, I'm only going to give a couple of examples of this tonight.
Once again, because my superego is to my left. Okay, and that is right now we're arguing in the U.S. about the Democrats are arguing and progressives are arguing. Should we stop calling people the homeless and call them the unhoused? And my gut level answer to that was we shouldn't call them either one, because in either case, you're taking people who live some of the most horrifically difficult lives. Most of them mentally ill in the U.S., whether by addiction or whether by a severe mental illness like schizophrenia, they are often mentally ill, and you're putting them out of the streets. And that's an awful way to live. When you call them the homeless, you're taking real live people with pain-lined faces and you're turning them into nameless, faceless abstractions. And in fact, if you do that about the unemployed, the poor, the underemployed, the long-term unemployed, all of those terms, every time you use them, you're actually putting money in the bank of your opposition. And here's one example with the homeless. So we just tested this we asked over 2,000 voters. We just finished analyzing these data at about at 4 o'clock in the morning a night and a half ago to present in Milan. Is that if you in this case we asked them. We're going to give you 5 different ways that a political leader could talk about this group of people or this issue. And what we want you to do is to rate just how you would feel about that leader on a 100-point scale. From 0 is, I don't think I like them very much, and 100 is, I would really like them. The homeless and the unhoused are both below 50. So at best, they're doing nothing for you, and at worst, they're pulling you down, because you never want to see a number in the 50s on any kind of message that you're testing. If you want it to be doing well, I want to show you though some of the messages below it that we test. So these are just descriptions. We're not even telling people what we'd like to do for them. We're just simply calling them something different. People who desperately need help and a stable place to sleep, which would dramatically improve both their safety and ours. 74.8. People who need psychiatric care at a stable place to live, which would dramatically improve the quality of their lives as well as ours. 73. Those are not significant differences between those two, by the way, which I was thrilled to see, because we didn't have to say it's about safety. We could simply say this is about quality of life. The last one I'll mention, but there were several more. People with severe mental illnesses we used to house and treat, and should do it again, but with effective treatments that we have 60 years later, and the possibility of creating a stable place to live for those who need it, and a cure for many more. 72.1. We haven't even gotten into, we're not getting into anything more than just describing who we're talking about. And you're already seeing a 25-point difference. So let me put that a different way. Whenever you say the homeless or the unhoused or the unemployed or the underemployed or the uninsured or the underinsured or the poor, you're costing yourself probably between 15 and 25 points, depending on. May I say a quick thing? I'll say in Italian. Questa cosa mi fa molto pensare, visto che prima Drew diceva che comunque il suo approccio con gli elettori è come quello di essere psicoterapeuta di milioni di persone, che se tu dici a un genitore suo figlio è borderline, hai un effetto molto diverso dal dire suo figlio ha un problema nel regolare le emozioni. Quindi è un po' un tema anche diagnostico da un certo punto di vista. It's a diagnostic-like aspect. Instead of saying your son is borderline, you could say your son has problems in regulating his emotion, her emotions. So it touched different parts of the connective brain.
I appreciate the addition, and feel free, superego, at any point to do that. I also will show you at the bottom is we tested opposition language, which was lazy panhandlers and con men who should take all the time they take begging and try working like the rest of us. Well, if you look at that, that's getting a 44.7, which is not very different from the unhoused and the homeless. So you can see why you wouldn't want to call them that. I'll give you one more example. Should I give this example? I'll give you one more, another example like this. There's one more I want to show you. Okay. But I'm kinder than. Oh, I've got the id over here. Now I'm doing well. Okay. So I'm the ego in between the two of you. So the term environmental justice is a term that we found in asking people to define terms that just how would you define this term? Less than 10% of people had any idea what we were talking about. They thought it meant things like be good to the environment. Well, environmental justice means something very different. And so they gave it a reasonably high number, 62.5, because they thought they were talking about environmentalism. But if people don't understand what you're saying, your message is not getting through. So I would say a first litmus test of a good message is, does the average person understand every word of what you're saying? Because if they don't, change your language. I mean, as an academic, I always have taught my students, speak in plain English in journal articles. Don't make it more complicated than it has to be and more jargony than it has to be just because that makes you feel smart. And the flip side of that in talking with voters is it makes them feel dumb, and it makes them feel like you think they're dumb. And that's something you really don't want to do with voters. So here are some ways of describing environmental justice. I'll just mention a couple things we manipulate. So we're doing multiple experiments with this at the same time, where we're keeping part of a sentence stable, and then we're changing it out with something different, or we're changing the order of clauses. And in this case, our kids should be able to breathe clean air and drink safe water, no matter what the color of our skin or how humble our home. That's getting a 78 out of 100. That's going deep into Trump territory. This is something that, a person who believes in fairness, and there are plenty of people who vote for Trump who just, I don't understand them, but they don't have like a complete lack of understanding of the meaning of fairness. There are ways you can elicit, and there are ways you can elicit hatred and contempt. Unfortunately, you can elicit hatred and contempt from them more easily than you can elicit empathy. But here it's a 78. I will tell you about something about the construction of this, is that you'll notice it says, our kids, no matter the color of our skin or how humble our home. I'm using first person language. And the reason that I'm doing that is because that makes it personal. That also makes it inclusive. There's a distinction that's important to draw. I don't know if is the term inclusiveness something you use? Okay, so we often use the word inclusiveness, but if you want to be maximally inclusive, make sure that the people who you included before don't now feel excluded, because that's something we do all the time with our language. The reason you want to use first person is because it unites, quote unquote, them and us. As soon as I've just said them and us, I've just created a distinction between us that I don't want to create. And the whole point of this message is there is no distinction. We should all be getting the same level of treatment in terms of of how clean our air is. I'll just give you one more examples of this is two down. Whether you live in Memphis or coal country in rural Tennessee, no one has the right to expose your family to toxic waste from chemical dumps or sludge pouring off of mountaintops.
Why did we test that message, and why did it do so well? 75.8. It is because we paired Memphis, which is primarily Black, with rural Tennessee, which is primarily white. And what we basically did was we transferred the emotion from the rural white to the Tennessee, to the Memphis Black, and we combined them into a group that people normally don't combine them into. That they're facing the same thing. They are the same us. And if you were making them a them, they're the same them, and the them you want to actually help. I'll skip down to and take a look at, well, I'll skip that one. Skip this one. This one is relevant to you all, and this one was one I was particularly excited about. Undocumented workers is the best term we've been able to come up with on the left in 30 years on in the U.S. And the progressives and Democrats use undocumented workers about half the time and illegal immigrants about half the time, because that's the term that everybody uses, even though it's defining people by one act, which was to come into the country and stay, and they could have overstayed a visa. They could have come across the southern border, whatever reason. If you're going to call people illegal, I'm illegal because I got a parking ticket once, and I got a speeding ticket, well, more than once, and those are misdemeanors, and so is coming into the United States without appropriate documentation. It's a misdemeanor. So I guess there's a bunch of us illegals out there, which, by the way, that's the term that the right has really smartly, I think, really unethically, they've shortened illegal immigrants to illegals, to illegal aliens. Think about the associations that's activating unconsciously. When you say illegal aliens, I mean, it sounds like a mutant version of someone from outer space. You just say illegals. I mean, how can you like an illegal? But anyway, undocumented workers, 49.5. What that means is when you start offering a message about undocumented workers, you're actually damaging yourself and you're helping the other side. Instead, this one I cannot claim for myself. The first one, aspiring Americans. My colleague Celinda Lake tested this years ago, about 10 years ago. And the second she told me about it, I said, "Oh, Celinda, that's the phrase." And you can see it does phenomenally well. But if you look right below it, people who came to America like many of our ancestors did, fleeing danger, wanting to be free or seeking a better life, that gets a 76.5. People who simply shorten it, people who want what all of our relatives wanted, to become Americans, 74.4. You imagine a message that says, we have people coming into this country who want what all Italians want, which is to be Italians. I mean, why do you think they want to be like us? Why do you think they want to join us? It's the same kind of sentiment. If you take a look below at the opposition messages, illegal aliens whose quote unquote rights liberals spend more time talking about than the needs of American citizens, 44.6. That's right up there with undocumented workers. Those are not significantly different numbers. So let me, should I go through this or skip it? Okay, so I'm going to show you, I've been talking about networks of association, that is interconnected sets of ideas and thoughts and images and values that get activated unconsciously and that give our words their emotional connotations, so that when we think we're saying the same thing, we're actually not, with two different words or two different phrases. So here's an example of what a network looks like. This is sort of a hypothetical example, but my guess is that you'll recognize some of this too, and I played with it to make it a little more appropriate to the Italian case. So
I'll give you the top. Let's start with the one in the middle. They take our jobs. That's one of the associations that you'll hear come from the other side. The Great Replacement conspiracy. It's not that young Italian women are producing 1.2, people per every couple there was, and that's why your population's going down and why you need more immigrants. It's that there's a conspiracy to replace us here, and that's the same thing that we hear in America. Hard workers. This is a portrait of ambivalence, and this is something really important to know about immigration: is that people typically don't have just one feeling towards immigrants; they have multiple feelings towards immigrants, and especially people you've invited here as guest workers, or even in America, people who came to the United States. They were seeking asylum. Our system is so broken that what happens is they get sent into the interior of the country to join their relatives. And then 10 years later, they get a letter that says, we'd like to now adjudicate your asylum case to decide whether or not you get to stay in America. Well, if you were to, by that point, you have kids in America. You've got a business you might have started. You've got a whole friendship network in America. Your kids have never met anyone back home because you couldn't go back to Guatemala because you couldn't get back in if you did that. So people have, and frankly, many people employ people who are undocumented, and they have really nice relationships with them, and they don't see them as any less than them because of it. So hard workers is something you hear in focus groups all the time in the U.S. in hearing about immigrants. They take care of our children and elderly parents is one that I suspect is probably pretty relevant here. Crime and terrorism is one of the ones that the other side, one or the other side always comes up with, whether or not it's true. I mean, they in the U.S., and I gather this happened here, there's they like to pick out the cases of the 18-year-old young woman who got killed by an immigrant. They don't bring out the other cases of all the other 18-year-old girls who very sadly got killed by non-immigrants, but it makes a good story for them. This is one of the advantages of being progressive is you don't have to lie. And if you come away with anything from this, from my presentation, it's probably this. It's that you can persuade people by lying well, or you can persuade people by telling the truth well, but you cannot persuade people the way we on the left normally try to do it, which is to persuade them poorly. And the way you persuade them poorly is you throw facts and figures at them and numbers at them, and you don't connect it with that feeling of the example I gave before of nearly 1 out of every 5 American children in the richest country in the world every week knows the pangs of hunger. Instead of 17.6% of American children are food insecure. Don't speak our language. This is one that it's difficult for people on both sides of this equation, and we too rarely on our side say, well, look, I've never met an immigrant who didn't want to learn our language. I mean, it's who wants to be a stranger in a strange land? It's not a fun experience for them any more than it is with you when you step in a taxi and they don't know they can't understand your language. And I say that now as a foreigner in Italy who who very fortunately. You guys are not a country like the country I come from, where we think it's the only country in the world, and you should learn our language. There are lots of ways to talk about not speaking our language. Like, this is difficult for everybody, and there's a way to fix it, and that is to help is to set up programs that will hire Italian citizens
to teach immigrants Italian. And you know what? As I understand it, there's not a surplus of high-paying jobs for Italians right now. It might not be a bad thing to do for bilingual Italians. They take jobs we don't take. They're changing our culture. This is one that we ought to talk honestly about, and that we often don't. And that is that much of the feeling, and certainly on the right, the animus towards immigrants, is what our president of the United States described as the immigrants are poisoning the blood of America. That's straight out of Mein Kampf, as many of his actions and words actually are. Apparently, he kept a copy of Mein Kampf by his bedside. All right, okay. So skipping ahead. The point of all this is that what you want to do when you message this issue is you want to be thinking about, how do I hyperactivate the green and how do I turn down the red? Either by making it less salient or by cutting into it. Like with the not necessarily by throwing facts at it, because if people don't believe you, if people have a gut level feeling, they're not going to change their mind. But there are other ways to try to do that. Principle 2, 5 minutes. Oh, okay. Then we are done. And I'm sorry. Okay, so I'll get this. The rest of this will be subliminal, and I'll get to my last slide. Can I show this one, Superego? This is something this is a messaging error we make all the time as progressives, is that we lead with our policies, and if we ever say what the values were behind them, we kind of bury them and make people like search through the kitty litter to find them. And that's not a great that's not a great thing to do with your values, is to stick them in the kitty litter. You always want to lead with your values. That's why conservatives do so well, is they lead with values. They usually have no policies to back them up, or the policy is, let me help out my cronies cut their taxes. But we lead with, we will say, I believe in we should have in Italy, I believe $10 an hour, talking about minimum wage in the or €10 an hour. Anyway, in the US, the argument is for a $15 an hour minimum wage. It's currently $7.25, and it's been that for 20 years. If you start with, I believe in a $15 minimum wage, what you get is about 50% support. And it's because where people's minds go is, well, why $15? Why not $12.75? Why not 10? Should it be the same in Alabama, where things don't cost as much as it is in New York? Can small business owners afford that? That's where their minds go. But here's a different way to start. You lead with your values, and you begin with a value like this. And this is one I didn't show you above. This one scores in the high 80s. No one should have to work 2 or 3 jobs just to get by, or just to put food on the table for their family. You start with that value. Once you've got that value, you can then say, and that's why I believe in a $15 minimum wage. Because do the math. $15 times 40 hours a week times what we work in America, 50 weeks a year, is $30,000 a year. And I'm sure you can make the translation. So with that, I'll skip to my last slide. Or no, I won't. I'm going the wrong direction. Should do this when we stop. Okay. I'll do that. Okay, so here this will now be my last slide.
Thank you, Suprigos. You've done an excellent job reining me in. The question is, how do political leaders or parties who don't value hierarchy the way the right does? If you've read Jonathan Haidt's work by any chance on moral foundations, he's done a great job of describing how, we value things like independent thought, and the right values hierarchy. So that when hierarchy started to get kicked down in the 1960s, and ideas about the natural order of things started to get blown out of, wait, should men really be above women? Wait, should we not allow gay people to come out? Wait, should people who are darker skinned always be below people who are white skinned? Those are the kind of things that, to progressives, we respond. But those kind of hierarchies are things that conservatives tend to want to conserve. And part of it's self-serving, but another part of it is that they value hierarchy. It is in the US, for example, the Heritage Foundation, which produces language and has been doing this for 50 years and spent billions of dollars on every issue, getting out to every Republican in every race in every one of all 50 states. They'll send out what they call a daily signal, and you'll hear all these Republicans saying the same thing on the same day. And the little bit of the research I showed you today is from a foundation that we've just started last year, and are launching with these 2 memos in the next 3 weeks, aimed at making sure that there will never again be a progressive candidate. Progressive, I mean anywhere from center to left, running for any office in any of the 50 states who is not armed with language to use that they already know in advance will beat the other side. And so that we don't send people into battle without battle gear. How do political leaders or parties who don't value hierarchy, who prefer independence, who prefer independent thinking, might prefer independent parties, might prefer independent wings of one party, how do they get along well enough to govern? Well, on the right, okay, so on my answer to this is think jazz. That on the right, they can march in a marching band because they take orders and they buy the hierarchy and they're all marching at the same time. That will never happen on our side. It'll never happen even when you have one Democratic Party, like, when we have one party on the left like we do. So what do? You give people scores that are messages, and you give them lots of examples of them, and you say, here are 15 ways you can talk about this issue that all win. Pick the one that feels most authentic to you, improvise around it in your own personal way so that you are genuine at the same time as you're going to win with it. And instead of an echo chamber, messaging from the left requires a speakeasy where we can do that kind of easy speech where you're able to say, this is my version of it. Thank you very much, Drew. Allora, io dirò pochissime cose perché qui in sala ci sono tante persone che vorrei così vorremmo attivare. Anch'io ringrazio tutti, a cominciare da Gianni, Gianni veramente e ringrazio anche la segretaria per essere con noi oggi. E vi dico anch'io, perché visto che dobbiamo mettere in ballo anche il cervello emotivo, che per me è una cosa molto emotiva essere qui con voi oggi dopo 15 anni in cui non mettevo piede in questo posto, dove ho passato tanti anni della mia vita, però sono veramente contenta di averlo fatto insieme a Vittorio e a Drew. E naturalmente osservo, perché poi con passione e libertà, le vicende politiche italiane e americane. Allora,
io provo a tirare qualche filo e poi con l'aiuto di Lia restituiamo, facciamo un po' di conversazione. Allora, innanzitutto l'importanza del linguaggio, tutta questa relazione di Drew è centrata su questo. Non è così facile trasferire nell'italiano tutte le sue indicazioni sulle parole che ci ha chiesto di non usare, ha suggerito di non usare, unemployment, documented, homeless, per noi sono parole più complicate, però voglio dirvi che questo sforzo, proprio perché diamo per scontato che dobbiamo avere consapevolezza di quei sistemi neuronali che fanno scattare quella dimensione di resistenza, io credo che sia molto importante provare a calare. Devo dire, i suoi libri e anche i suoi scritti più recenti, tra l'altro lui l'ha detto, ma lo voglio sottolineare, che sono il frutto di tantissima ricerca applicata sul campo. Quindi questa è la prima cosa che il filo che voglio tirare. Lui non l'ha detto così, ma nel suo libro del 2008, 2007 in America, 2008 in Italia, era molto chiaro, cioè l'elettore razionale non esiste. È un mito l'elettore razionale, ok? L'elettore prevalente, cito lui nei suoi studi precedenti, l'elettore prevalente è orientato alle sue emozioni, anzi pensa perché c'ha una dimensione emotiva. Questo in realtà vale per tutto, cioè vale non solo per la politica. Noi pensiamo perché sentiamo, prima sentiamo e poi pensiamo. Quindi in realtà diciamo lo sforzo che dovremmo fare anche in politica è capire quali sono i sentimenti e le emozioni che attiviamo con quel linguaggio, su cui avere estrema consapevolezza. Devo dire, trovo fantastico immaginare che il campo largo, fatemelo dire così, segretaria, perdonami, sia John Coltrane e sia un campo di jazz, però se seguiamo le indicazioni di Drew, questo è possibile, forse anche auspicabile, se sui valori, non sul I have a plan, sui valori noi riusciamo a costruire una struttura confluiamo sui valori e questo ci aiuta anche a superare, lo dico veramente, mi fa piacere dirlo in questa sede, superiamo questa distinzione tra sinistra radicale, area moderata, cioè sui valori bisogna essere d'accordo, dopodiché John Coltrane. Allora, l'altra cosa che vorrei così offrire alla riflessione, intanto sono molto d'accordo con Drew, sto anche scrivendo un librino su questo, siccome amo l'America, non questa ovviamente, ma il fatto che bisogna tornare indietro a Franklin Delano Roosevelt per immaginare un progetto di valori che poi si è trasformato nel famoso New Deal, ma con politiche, però Roosevelt parte da una, come dire, veramente da un progetto valoriale, no? E quindi i democratici americani, fatemi dire una cosa sull'America, perdono le campagne o comunque perdono anche la capacità di risolvere i problemi aperti dopo la crisi finanziaria del 2008-2009. Anche lì bisogna tornare, perché trattano le campagne elettorali come fossero dei seminari. Io amavo molto Hillary, però Hillary ha proprio sbagliato quella campagna. Hillary era solo tutta mente razionale. I have a plan, lo riassumo così. Poi, e qui ci avrei una domanda per Drew che però magari ti tieni per la fine, perché un'altra delle scoperte di Drew, ed è una scoperta incredibile, è che è molto difficile cambiare il cervello partigiano, cioè non solo la parte razionale, ma la parte partigiana. Questo era verissimo già all'epoca, 2006, 2007, 2008, cioè perché lui spiega, qui ci siete voi che lo dovete spiegare bene, esatto, cioè veniamo ricompensati
psichicamente per avere mentito a noi stessi, ed è quindi difficile, lo dicevi Vittorio prima, è difficile accettare la verità sulla ragione se c'è un meccanismo che voi conoscete meglio di me che ricompensa. Allora però io ho una domanda per voi, forse anche per te Vittorio, cioè oggi il meccanismo della polarizzazione è molto più potente del 2006, cioè siamo sempre più polarizzati. Direi che perfino la natura del cleptocapitalismo cloud e dell'economia slot machine, dell'algoritmo che produce engagement grazie alla polarizzazione. Cioè, come dire, questo tema ormai è diventato strutturale nei modelli finanziari, economici, eccetera, eccetera. Non mi dilungo, ma però la domanda è: oggi che questa polarizzazione è ancora più radicale ed è difficile, lo era nel 2006-2007, immagino oggi, cambiare il cervello partigiano, diciamo, come facciamo a tener conto che c'è un'area in cui, come tu hai fatto vedere in varie esperienze, su varie questioni specifiche, ci può essere perfino una apertura verso chi non vota democratico in America, ma anche in Italia. Quindi questa attenzione a non, come dire, pestare, mi viene a dire, non quella cosa là, ma pestare la polarizzazione, secondo me noi ce la dobbiamo avere molto profondamente. Ok. Ultima cosa che voglio dire, perché davvero vorrei poi più lasciare. Sì, sì. Allora, io penso che partendo dal tema dei valori, come campo di jazz, la sinistra, il centrosinistra, i democratici, everywhere, even in the horrible US today, hanno bisogno di riprendere nel nostro campo alcuni valori che abbiamo consegnato alla destra, ma li abbiamo consegnati da tempo. Drew lo scrive, peraltro. E faccio due esempi. Lui ne ha fatti alcuni. Faccio però, anzi ne faccio uno solo perché non voglio rubare tempo. Faccio l'esempio del valore della libertà. Cioè noi non parliamo mai di libertà negate, cioè sì, parliamo di libertà negate, ma parliamo di libertà negate soprattutto sul terreno dei diritti civili. Mentre la guerra, ma la crisi climatica, la crisi ecologica, i modelli predatori che negano e tolgono l'accesso alla salute, alla casa, al cibo, alle relazioni sociali, sono tutte libertà negate, cioè è un modo diverso. E io penso che noi dobbiamo recuperare l'orizzonte della libertà come valore. Infinissima. La dimensione emotiva. Allora, c'è un pezzo di quest'ultima ricerca di Drew sull'uso del noi, cioè sull'uso nel linguaggio, no? Peraltro, insomma, ci avevamo fatto una campagna elettorale noi sul tema del noi. Però attenzione, cioè questo noi deve essere incarnato nel modo in cui parliamo, cioè altrimenti è manipolazione. Cioè c'è questo rischio sempre quando si parla il linguaggio della politica, del candidato, della politica che deve chiedere la fiducia. C'è il rischio della manipolazione. Io trovo molto interessante la riflessione di Drew su questo, cioè su un linguaggio non divisivo, anche quando parli all'altra parte. Diciamo, la forza di questo linguaggio non divisivo sta nella postura emotiva di chi lo pronuncia. Questo a tutti i livelli, ovviamente. E credo che anche questo sia un punto di riflessione su, al di là del singolo linguaggio, non dire così ma di così, cioè trasforma in positivo, ma
metterci davvero nelle scarpe di quel noi e non pretendere che sia l'elettore che si metta nelle scarpe, diciamo così, partigiane necessariamente, perché si è partigiani quando chiedi di avere fiducia e di rappresentare i cittadini, ma questa spinta e questa forse anche, come dire, lavoro su di sé, vorrei quasi dire ai nostri due amici psicanalisti, della espressione politica è molto importante, quanto il valore, quanto il messaggio. Io ho tirato fuori 2 o 3 cose che non erano state dette, grazie. Grazie. Io farò il superego collettivo, se gli junghiani presenti in sala mi permettono questa cosa un po' fantasiosa. Cercherei di darci come chiusura di tutto le 7:15, poi ovviamente se qualcuno vuole restare è molto benvenuto, per cui cercherei di purtroppo confinare gli interventi di chi ha voglia di darci un parere e un feedback e un riscontro e altri elementi su cui riflettere oltre a tutto quello che ci ha detto Drew questa sera per le 7:05, per poi dare a lui, magari avere qualche minuto in più di tolleranza rispetto a 7:05 e dare poi a lui l'ultima parola conclusiva. Qui ci sono tante persone che anch'io vorrei ascoltare, che hanno vari ambiti di riferimento. Che ve ne pare dei suggerimenti e delle indicazioni che sono state date? Io credo che il tema che diceva Giovanna della polarizzazione, dell'abuso per certi versi dell'emotività nel discorso pubblico sia un elemento centrale della crisi della democrazia, ma credo che ci siano tante altre cose che possono essere sollevate, quindi sono disponibile al tema della verità, di come si dice la verità. Credo che ci siano tanti stimoli che possiamo raccogliere. Se c'è qualcuno che vuole... In inglese, in italiano? Ok. Volevo chiedere, intanto grazie per l'interessante intervento, volevo chiedere al professor Westen che suggerimenti darebbe sul negative campaigning, nel senso che molti trend degli Stati Uniti poi si ripercuotono anni dopo nel contesto europeo, mentre quello americano è un contesto appunto bipartitico diverso, nel caso italiano e europeo le cose sono più complicate, ma i suoi studi, come quelli del professor Lakoff, ci insegnano che è importante dominare l'agenda e allora dominare il frame del dibattito. E allora qual è la sua posizione sul negative campaigning e sul fatto di attaccare gli altri sui temi sollevati dagli altri? È una cosa che ci conviene o no? Grazie. E una domanda. La democrazia, per come è descritta e prescritta nella nostra Costituzione e un po' in tutte le Costituzioni del secondo dopoguerra, non è solo una tecnica di decisione e una forma di convivenza, ma è anche un progetto di emancipazione materiale e culturale. La democrazia dovrebbe svolgere essa stessa una funzione pedagogica di elevazione, di cambiamento, di miglioramento appunto delle persone. Allora, come si concilia la ricerca del consenso che tiene conto di quelli che sono i presupposti neuronali, emozionali e quindi il ricorrere a certe parole anziché altre, con la necessità invece di modificare proprio la percezione che le persone hanno di ciò che è negativo e di ciò che è positivo, perché c'è una, diciamo, strategia per il breve tempo, c'è la campagna elettorale e allora in campagna elettorale il bilanciamento tra funzione pedagogica e ricerca del consenso siamo disposti ad accettare che penda un po' di più sulla ricerca del consenso. Ma la democrazia e la politica non è, per fortuna, solo campagna elettorale, ma è tentativo di cambiare proprio quella dimensione relazionale ed emozionale. E allora, da questo punto di vista, il suggerimento qual è?
Sì, sì. Grazie. Non so se è eccessivamente provocatoria la cosa, però lei dice giustamente smettetela di parlare col vostro linguaggio, utilizzate un altro linguaggio. A me viene il dubbio che però la questione non sia tanto il problema di non parlare come la gente, ma il problema è non pensare come la gente. Perché spesso il pensiero e il linguaggio non sono due cose così distinguibili, no? Cioè uno è la diretta conseguenza dell'altro. Se io non riesco a parlare come la gente, non è semplicemente che mi metto un abito linguistico, ma che non riesco a pensare come la gente e quindi forse il problema è un po' più ampio. Grazie. Grazie. Gabriele Sani. Con Giovanna stiamo tendendo un tranello, cioè Gabriele Sani qui in prima fila, però nel frattempo, mentre vi passate il microfono, volevo avvisare Gianrico Carofiglio che stiamo tendendoti un tranello con Giovanna, nel senso che avendo tu scritto l'introduzione al libro di Lakoff, avendo scritto lungamente su questo, purtroppo... Prego, Gabriele. Ti tocca? Ti tocca? Ecco. Ti tocca. Grazie per questo incontro di oggi e grazie per averlo organizzato. Mi riallaccio un po' a quello che è stato detto perché è un po' in effetti il dubbio di tutti, nel senso cambiare il linguaggio, elemento pedagogico e elemento di attrazione da parte dei votati, delle persone. Immagino che se è d'accordo, un po' la risposta sia una combinazione di queste cose, partendo dal fatto che il messaggio deve avere un valore di base e questo deve essere breve ed efficace perché tempo non ne abbiamo. Molte delle cose che lei ha detto sono descrizioni molto accurate, ma prendono tempo e chi ascolta non ha tanto tempo. Non so se è d'accordo. Secondo punto, concetti più articolati. Secondo punto, lei parlava prima delle emozioni primarie. Noi sappiamo, sono medico, che le emozioni primarie sono essenzialmente purtroppo quelle più negative per numero, paura, disprezzo, gelosia, fobia, eccetera, eccetera, e sono più facilmente elicitabili. Quindi il problema è che è più facile stimolare, triggerare una emozione negativa e quindi un comportamento conseguente che un'emozione positiva. E in questo c'entra la parte pedagogica, credo, perché quello che si dovrebbe cercare di fare è aiutare le persone ad essere più facilmente stimolabili o a credere di più nelle emozioni primarie positive che in quelle negative. Questa è la seconda domanda. Terza domanda, la manipolazione, mi riferisco all'onorevole Melandri. Beh, forse la risposta è l'empatia. Nel momento in cui tu risulti realmente, sinceramente, e il discorso della verità, empatico in quello che dici, chi lo ascolta lo vive come sincero e quindi può avere più facilità nel credere. Grazie. Concita. Detto che nessuno può parlare diversamente da come pensa, quindi diciamo l'osservazione cardinale di tutta questa serata è che forse non è un problema solo di linguaggio quando qualcuno non è efficace nel linguaggio, ma è un problema di selezionare le persone che poi siano anche in grado di comunicare, quindi più in generale un problema di selezione della classe dirigente, ma questa è una questione politica. Sulla questione lessicale, io volevo farle una domanda sull'efficacia della sintesi, che è un grande problema della sinistra italiana, che nel dialogo, nel confronto, nel match, perde sempre rispetto alla grande capacità di sintesi della destra. Le faccio un esempio sull'immigrazione. C'è un termine in Italia che è maranza, che è un termine dispregiativo che indica gli immigrati di seconda generazione. Se a chi dice maranza, generalmente a destra, io rispondo no, no, sono giovani aspiranti italiani stigmatizzati da un pregiudizio che li vincola a una posizione dalla quale non si libereranno e quindi, cioè, ecco, ho già perso l'attenzione di chi mi ascolta e ho, diciamo, perso il match. Diciamo così, questo nel dibattito pubblico. Siccome la politica è fatta ormai quasi esclusivamente di dibattiti televisivi o di confronti pubblici, un grande problema è quello della inefficacia della complessità, perché la complessità è inefficace. Ma se tu hai Maranza dici aspirano ad essere italiani? Io non parlo con loro, io parlo con Donzelli, capito? Questo è il problema. Io c'ho davanti...
Io ho Donzelli davanti che dice Maranza, io non gli posso dire sono aspiranti italiani stigmatizzati dalla tua ignoranza. Aspirano a essere italiani. No, ma hai ragione, Giovanna, qui siamo tutti d'accordo, credo, no? È un problema di efficacia, è un problema di attenzione. Ho perso l'attenzione di chi ascolta e anche, e quindi ho perso il match. Pensa a quanti, vabbè, insomma, è chiaro quello che... Una domanda molto rapida. Mi chiedevo se oltre che di messaggio si debba parlare anche di medium, per riprendere un vecchio adagio. Cioè è stato qui di recente in Italia Bernie Sanders. Quando gli hanno fatto la domanda ma come ha fatto a vincere la Mamdani a New York, lui ha risposto: perché ci siamo schiodati dalla rete, ci siamo schiodati dalla TV e ci sono stati 100.000 volontari che sono andati a bussare alle porte dei newyorkesi, e quindi con una forma diversa da quella normalmente tecnologica su cui noi viaggiamo. Quindi mi chiedo e le chiedo se anche la questione del medium, oltre che quella del messaggio, sia importante, se ci serva un cambiamento anche lì. Gianrico si è allontanato e mimetizzato, prova tu. Ma allora c'è ancora? Posso seguirti sulla provocazione? Ah no, Gianrico c'è. Vieni? Poi io nello schema di precettazione che tu hai scelto sceglierei anche di precettare Marino Sinibaldi. Grazie, un'imboscata. Buonasera, grazie professor Westen. Io ho letto il suo libro 20 anni fa e poi l'ho letto e riletto, 20 anni, 18, e riletto più volte e troverà che è stato molto, molto citato in miei libri. Mi è piaciuto molto di quello che ha detto oggi il riferimento al jazz, cioè alla improvvisazione in un territorio di valori individuati in maniera consapevole, che secondo me è la chiave di tutto. Io mi scuso di parlare di me, ma mi hanno tirato, non posso fare che questo. In un piccolo libro di 2 anni fa, che si intitola Elogio dell'ignoranza e dell'errore, ho dedicato all'improvvisazione in questa chiave un capitolo. Il capitolo comincia con una citazione di un famoso filosofo contemporaneo, cioè Mike Tyson, che in un'intervista si sentì chiedere dal giornalista: il tuo avversario ha un piano, cosa pensi di fare? Lui disse: un piano. Tutti hanno un piano, until they get punched in the mouth. E questa è la chiave di moltissime cose, cioè la capacità di distinguere il piano della definizione della costellazione di valori di cui parla lei, la comprensione di quello che è certamente sbagliato, su cui si fa massima fatica in generale in questo paese fra le forze progressiste, e poi muoversi nel territorio definito da questa coppia di concetti fondamentali, costellazione di valori e individuazione di ciò che è sbagliato, per reagire in modo flessibile alle sfide di volta in volta che vengono proposte. Si può fare, io sono convinto che si possa fare, e si può fare però se la consapevolezza del carattere centrale di questi temi, e cioè del valore costitutivo della comunicazione, che non è un contenitore, ma è la natura stessa di un pezzo dell'azione politica, passa soprattutto presso i progressisti, che spessissimo hanno ottime idee, ottimi valori e pessime parole. E allora mi piacerebbe sentire da lei qualcosa. Io da molti anni provo a dirlo con successo scarso o nullo, anche se almeno i libri li comprano e quindi sono contento di questo. Quali sarebbero i suoi suggerimenti per l'impostazione di una vera e propria pedagogia del personale politico in vista della definizione di una tecnica, di una capacità di fare tutte queste cose che consideriamo fondamentali? Marino, Ehi, eccolo, non lo vedevo. eccolo. Stato presentato, non avendo le competenze di Gianrico, e soprattutto perché mi sembra che i temi posti sono già molto numerosi e sono un po' quelli che sono venuti in mente assistendo alla interessante. Il primo è quello che, certo, le parole, ma qui c'è un problema di pensieri e di agenda.
c'è il problema, possiamo pure tentare di parlare, poi dirò qualcosa su questo col linguaggio del tavolo della cucina, mi sembra questa la forse una frase americana che coincide il nostro linguaggio, come diciamo, pane al pane, non so, per trovare una metà, per aiutare a tradurre. Non so come ha tradotto il gronchi rosa all'inizio, la cosa che ha detto Cooper, l'ho detto, questo libro è il mio gronchi rosa, non so, ne abbiamo dovuto spiegare tutta la storia dei presidenti della Repubblica, il viaggio, vabbè. Quindi possiamo pure provare a usare questo linguaggio. Il problema è che noi non pensiamo in quella maniera sintetica. Questo è il problema che ha posto Concita, no? Tutte le frasi che abbiamo visto corrette sono frasi complesse. Non ho visto nelle frasi, nel modo corretto di porsi, una cosa sintetica come il linguaggio sbagliato che indichiamo. E questo è un grave problema. Coincide adesso io metto insieme tutte le domande così diventa un pappone e lei può rispondere a tutti. E il problema che dice Nicola, no? La gioia, è chiaro che sul terreno dei social o sul terreno dei talk show televisivi a Maranza è difficile dire, a parte che si dice aspiranti italiani è un aggravante. Cioè è difficile usare la frase gli aspiranti italiani come una cosa che scardina il pregiudizio, anzi rischia di confermarlo, tant'è che noi non siamo riusciti a fare il referendum sugli aspiranti italiani, abbiamo perso il referendum più importante secondo me di questi, molto più importante di quello della giustizia. C'è un referendum nel quale chiedevamo, adesso Giovanna spiega la cosa politica, chiedevamo di accorciare il tempo diciamo necessario per diventare cittadini italiani. Quindi mi sembra che noi abbiamo un insieme di obiezioni qua e anche di domande che riguardano tutta una cosa abbastanza seria che credo abbia coinvolto tutti, cioè una totale condivisione del principio. Noi abbiamo un problema naturalmente di entusiasmo per il modo in cui lei l'ha sintetizzato, cioè che la destra dice bene le bugie e noi non sappiamo dire la verità, perché sul fatto di possedere la verità abbiamo dei dubbi naturalmente, perché è un concetto complesso qui, soprattutto su un tema che è poi quello decisivo, l'emigrazione. Guardi, tutto si gioca su questo tema dell'emigrazione. È l'unico tema che solleva davvero sentimenti, è l'unico tema che muove emozioni, è un tema nel quale il nostro linguaggio appunto è quello complesso, condivisibile, che ho visto all'opera, ma difficile da applicare, e nel quale la sintesi ci penalizza. Tant'è che, vabbè, questo riguarda una cosa politica che oggi saltiamo e poi dovremo affrontare. L'ultima cosa è che anch'io trovo che l'emozione della libertà sia l'emozione sulla quale dovremmo lavorare, ma la libertà è un concetto molto complesso, più complesso di eguaglianza. Cioè non è un caso che la sinistra è andata bene quando nell'agenda politica di questo paese poneva il problema dell'eguaglianza, perché l'eguaglianza è una cosa che puoi migliorare e conquistare consenso, o agire come un elemento di scandalo, di scandalo umano e avere consenso, chiaro? Cioè sul terreno dell'eguaglianza noi abbiamo sempre vinto, perché se c'è più eguaglianza vinciamo perché siamo la parte della società che consegna eguaglianza alle nuove generazioni. Se non c'è uguaglianza, ma è nell'agenda politica, vinciamo perché siamo la parte che difende quel principio. Oggi mi sembra che sul tema della libertà non riusciamo a fare la stessa cosa. A me la nascita del Partito Democratico mi era sembrato esattamente questo, nella mia biografia, essere non solo un estremista dell'eguaglianza ma anche un estremista della libertà, quindi tutt'altro che una cosa moderata, per usare le categorie radicali e moderate che usiamo all'ingrosso e con una manipolazione anche al nostro interno, perché non è radicale uno che difende un pezzo di libertà e non un altro pezzo di libertà, quello per me è un moderato, non è un radicale. Il radicale è quello che difende la libertà ovunque, come abbiamo provato a difendere l'eguaglianza ovunque. Non ho altre cose da aggiungere se non il fatto che ho fatto per anni una trasmissione radiofonica, la sigla era My Favorite Things di John Coltrane, che credo sia la ragione per cui Gianni Cooper, lo credo, mi abbia snidato. C'è un intervento lì, poi Gianni, anche Vittorio, poi chiudiamo. Io ho preso nota di tutte le domande, le ripeterò per dare la possibilità a Drew di rispondere. Scusate perché io sembro quasi un infiltrato, perché di fronte a tanti professori, scienziati, io faccio il segretario del Partito Democratico a Tor Sapienza e volevo fare, diciamo, questa domanda al professore, perché quando noi usciamo sul territorio, noi parliamo di un territorio dove, per esempio, come a Quarticciolo, si spara da una finestra a un'altra, dove noi troviamo il crack per strada con gente ridotta, diciamo così, come se fosse uno zombie.
parliamo di abitazioni e abbiamo il problema dell'immigrazione. Quando, come giustamente il Comune di Roma acquista case per darle a chi non ha, secondo una graduatoria, noi abbiamo il problema che quelle case, abbiamo paura, poveri tra poveri, che vadano date agli immigrati, ai latinos e a tanti agli zingari soprattutto, e quindi che svalutano le nostre diciamo case. Abbiamo il problema del trasporto pubblico, abbiamo il problema dell'abbandono diciamo scolastico. Tutte queste tematiche noi le conosciamo molto bene. Allora io sabato, quando ho fatto diciamo il volantinaggio sul lavoro, sui temi del lavoro, accanto diciamo ai nostri del municipio e al rappresentante della CGIL, tutte queste situazioni sono venute fuori e abbiamo dovuto pure, diciamo, respingere la provocazione di 4 giovanotti, credo, tra fascisti, diciamo così, che volevano bruciare il nostro volantino. Quando io gli dico lo puoi bruciare il nostro volantino, ma prima lo devi leggere, se ne sono andati. Quindi io volevo dire, professore, che noi abbiamo, secondo me, 2 problemi. Uno è quello, diciamo, della credibilità politica. Io come faccio ad andare a parlare pure col linguaggio più semplice, come dire per esempio il salario minimo, che trovo che la segretaria ci ha avuto una grande intuizione e quindi ci colpisce a tutti, perché in periferia dobbiamo fare 3 lavori effettivamente, come ha detto lei, per poter sopravvivere. Come entro dentro quella situazione? Quando noi prima c'entravamo come sinistra e ci riconoscevano e oggi invece non ci riconoscono. Noi abbiamo il problema di riportare quelle classi lavoratrici a votare e a votare per il Partito Democratico e per la sinistra, e credo che ci sia bisogno dell'empatia e anche che i nostri, non lo so se vota fuori tema, però mi sento di questa cosa, che quando noi diciamo stiamo lì e ci facciamo vedere e siamo lì ad ascoltare i loro problemi e li viviamo come se fossimo nostri, credo che la partita si ribalta. Eccoci, prima di tutto grazie di cuore, è stata un'occasione preziosa, l'ho detto all'inizio, ne ho avuto tutte le conferme. La domanda è questa, spero di non essere troppo confuso. È stato citato, no, nasce molto dalla suggestione di Giovanna e del riferimento alla libertà, poi ripreso da Marino. È stato citato il New Deal rooseveltiano, no? Ora, insomma, con memorie scolastiche o quasi, insomma, il New Deal non fu solamente un gigantesco piano di opere pubbliche che risanarono l'economia, l'occupazione di quella stagione della società americana, ma da parte di Roosevelt, che non aveva 30 anni, non era nato in Uganda, non era un musulmano sciita, ci fu la scelta consapevole di imbastire un vero e proprio processo morale al capitalismo feroce degli anni '20. E realizzando quel processo morale al capitalismo degli anni '20, lui mise in sicurezza il capitalismo, non solo quello americano, e consentì a una parte dell'Europa di non precipitare nella deriva tragica e drammatica dei totalitarismi che già l'Europa aveva iniziato a conoscere. Noi oggi stiamo parlando del tema della libertà in un contesto in cui la società americana vive la stagione che sta vivendo. Ma dietro l'impostazione di Donald Trump, di Elon Musk, c'è un'ideologia, c'è un pensiero politico. In Italia abbiamo letto con un certo interesse il momento straussiano di Peter Thiel e altri aspetti di quell'approccio. In quell'approccio sostanzialmente si dice che cosa? C'è una fortissima carica di antiparlamentarismo, la negazione del ruolo e della funzione dei parlamenti, la richiesta di una forte concentrazione del potere nelle mani di pochi uomini, il genere è importante in questo caso, sono tutti uomini di talento, possibilmente anche miliardari, perché si dice è l'unico modo per affrontare il più imponente passaggio tecnologico della storia umana, quindi intelligenza artificiale e nuove tecnologie. E per fare questo bisogna che il potere sia concentrato nelle mani di pochi, che lo possano esercitare oltre i confini della legge. Queste sono teorie esplicitate in quei volumi, in quei saggi,
giungendo a un punto di caduta finale, Giovanna, che è l'incompatibilità rivendicata, dichiarata, esplicitata tra libertà e democrazia. C'è un impianto concettuale, c'è un'ideologia della destra. Allora la domanda, la dico alla fine, ma suggestionato da tante cose ascoltate oggi pomeriggio, tutte le cose che ho detto, che ho ascoltato anche nelle domande, sono sacrosante. Ma che peso ha, professore, il pensiero politico, l'ideologia politica nella relazione che lei costruisce su un processo che poi è quello comunicativo che deve perseguire il raggiungimento del consenso e quindi il raggiungimento del governo? Lo dico nella sede di un partito politico che competerà tra pochi mesi per la sfida del governo italiano, avendo a fronte una destra che, anche se in modo più moderato nei toni di quanto non avvenga nel suo paese, oggi si fa carico e promotrice di un impianto concettuale di questo genere. Grazie. Ma una cosa piccolissima, sollecitato da alcuni interventi, per esempio da quello di Concita. Io considero, diciamo, l'occasione di ascoltare Drew Westen un po' anche come un esperimento sociale e politico, cioè buttare in mezzo a una platea composita una persona che ha studiato e racconta determinate cose che in prima battuta sono sostanzialmente la dimostrazione che la traduzione di certi concetti in un linguaggio più semplice, più accessibile, produce un consenso che produce un voto. Devo riconoscere che quando ho letto la prima formulazione così di Drew su questi argomenti, ho fatto un pensiero un po' maligno, ho detto quindi praticamente per battere la destra bisogna diventare di destra, nel senso della scelta di ancorarsi a una dimensione principalmente emotiva, più viscerale, più di in-group, out-group, e mi ricollego a quello che diceva Gabriele quando diceva che i sentimenti primari sono tendenzialmente dei sentimenti e degli assetti di espulsione, di rifiuto, di non inclusione e fondamentalmente di mors tua vita mea. Però, avendo studiato un po' di più i sistemi motivazionali, e qui mi aggancio a quello che secondo me è il lavoro di Drew Westen, penso che il messaggio di fondo sia: partite dalla non criminalizzazione o dalla non stigmatizzazione o da una posizione non altezzosa rispetto a questa pancia e cercate di leggerla portandola invece in comunicazione con delle elaborazioni cognitive che sono forse anche quel sistema di pensieri e quel sistema anche di, diciamo, di produzione di pensiero politico che altrimenti rimane sganciato. Quindi è un po' un discorso sull'alto-basso quello che mi sembra portare Drew Westen, un discorso che nella sua anche per certi aspetti semplicità vuole dire: se rimaniamo in qualche modo prigionieri della meraviglia della costruzione di una filosofia politica, perdiamo questa pancia che viene consegnata al disprezzo, all'odio e alla definizione dell'altro immigrato come maranza. Se invece proviamo a capire che cosa della pancia può essere recuperato per essere messo in connessione a circuiti, diciamo, più corticali, per parlare in termini neurologici, a circuiti più capaci di integrare un sistema di pensiero, un sistema di comunicazione e una reazione emotiva, allora forse possiamo fare un passo in più, un passo in avanti nella comunicazione politica. Questo è un po' quello che porto a casa da questo incontro, che credo abbia comunque portato a un confronto e a una esposizione di pensieri, e anche un'esposizione di noi stessi a pensieri che possiamo giudicare scontati o semplicistici, ma che attivano, secondo me, delle riflessioni che a questo punto sono indispensabili se si vuole comunicare anche con chi è proprio fuori dalla bolla. So, Drew, thanking you for everything that you gave us, I have also to thank you for the possibility to share amongst ourselves a reaction to your thoughts. Faccio in inglese perché così siamo più rapidi. Lots of people would like you to answer
their questions. So I have a small summary of the main issues. First of all, the issue that was raised by others on the fact that this is not a matter of language, but it is a matter of thinking. Not a matter of communication, but how you think. And also agenda setting, more or less. Gianrico was saying that. Then there was a point here on the fact that synthesis, time, reels, TV, all the sentences that you introduced us are long, are concrete, but are long. While we have the right has tags, very quick, very easy. Then there was an issue, a question on negativity campaign. Also a question on the fact that we tend to stick with the complexity of the word, while the right wing simplifies when lying. And so this makes the whole issue of communicating more complicated. Then there were a cluster of questions on the pedagogic intent. Also last night they asked you, but the left wing needs also to emancipate people, not only to persuade them or manipulate them. Where does this thing stand? Then there was a question on the hard reality that he experiences in Torre Sapienza: migration, drugs, security. How do you apply what you said today with the hard reality of the outskirts of Rome? Then there was a question on the medium, whether we should just abandon social media and, let's say, infosphere for a traditional campaign. Then there was a very good question by Gianni on the weight of ideology. Where is ideology behind all of this? Then what suggestions do you give to a party? You are in the headquarters of a party with our secretary that stayed with us and had a chat with you. What kind of suggestion for a structured work to make this discussion a structured way of working, not just an occasion? And finally, how to integrate gut feeling and cortex. The two doctors, psychoanalysts, psychiatrists suggested this. How to integrate guts and cortex, rational and emotional. Please. This should be a quick 10-second answer. That shouldn't be difficult. The first thing, first of all, great questions. I could hear them sort of as best as I could, and I got a good summary from you. So thank you. One question seems to be about how much of this is language, how much of this is thought, and how much of this is feeling. Am I getting that correct? Yeah. I guess my answer to that would be, to the extent that I have an answer to that, it is that those three things co-evolved in humans. That our ability to think, our ability to feel, and for our feelings to direct our attention and then to direct us toward and away from things and to fight things, evolved simultaneously with our greater and greater capacity to perceive things accurately, and then to start thinking about them, and then to start thinking symbolically about them, and to be able to speak in language about them. I guess if there's any point in what I was saying, it is really, well, two things. One is that if we want people to think the way we think, emotion tends to have a head start. And we would do well to always remember that
to get people to think what we think, we also have to get them to start feeling what we feel. And that there's really no reason for them to think about anything that we're saying unless something, whether a rational argument, whether something in their personal lives, whether in what we say, whether in the way we say it, whether in the way we convey it, gets them even interested. And also, there's another piece about this, that in how our brains work, is that we're simultaneously essentially solving these differential equations in our head. That we're simultaneously trying to figure out what do we believe, and how do we get that to fit with what we want to believe. And those two things are always at odds. And one of the things that we've learned since that study that Vittorio mentioned was that one of the ways emotion can bias our judgment is that it can bias, especially negative emotions, can bias us from even unconsciously putting together the precursors of thoughts that we don't want to come to, or to listening to things we don't want to hear, or to paying attention to social media feeds we don't want to see. And that obviously is not helped by the fact that there's so much profit in sending us social media feeds that we only want to see. So 20 years ago or 25 years ago, when I started doing this work, there was a very hard line in cognitive science between emotion and cognition. There was the idea that there was, there's feelings over here and there's thoughts over here. And it's now really clear that the two interact all of the time. And that I guess if there's anything I'd want to say about language and all of this, it's that you can, as you saw with some of the examples, like the linguistic construction to be of the homeless or the poor, those things automatically start turning our brains in a direction that isn't good for us and isn't good for the people we care about. And so is that a problem of thinking? Is that a problem of feeling? Is that a problem of language? I think it's really all three at the same time. It's not a satisfying answer, I have to say, but it's there's a so now let me come back to something practical. The question about negative advertising. We tend to think of positive and negative as emotions as opposites of each other. So, you could think that if you just say all positive stuff, that's all you need to do because it's the opposite of the negative. But if I were to ask you in the last, say, 6 or 8 weeks, for those of you who have a significant other, a partner, a husband, wife, if I were to ask you who made you feel loved more than anyone else during those last 6 or 8 weeks? I won't ask you to raise your hands on this one, but my guess is that a lot of you would be thinking them, or if you have children, your children, or unless you have teenagers, in which case you might not be thinking your children. But if I were then to ask you, in the last 6 or 8 weeks, who pissed you off more than anybody else in the world? And my guess is it's probably the same person. And one of the things that we've learned about how the brain works is that positive and negative emotions share some circuits that have to do with getting us
like activated, but then they diverge in different sorts of directions. And to come back to your question, you can't win an election with half a brain. And so to say we're only going to focus on positive emotions, it would be a huge mistake. Or that we're only going to focus on negative. And that's been one of the, it's been one of the concerns that's been raised about the Democrats in the US, that so much of their political speech is about, it's negative about Trump, which it's hard not to be negative about someone who's shooting people in your streets. So, that's pretty negative. But the point of that is that in order to win elections, you have to make people both feel good about you and feel bad about your opponents. And if you do only one of those two things, you're going to lose. You can. I'm looking at hopefully your future prime minister at the moment, and thinking about your time in the Obama campaign. He was obviously very well known for hope being his campaign theme. But the hope that he was speaking to, he wasn't someone who loved to attack people. He in fact, I actually criticized him at one point in his towards the end of his first term for not putting antagonists in his stories. Which is generally a bad idea, but to not do that, because you want to say who's hurting you if someone's hurting you. The level of inequality that we have now, to talk about it as the level of inequality, is to take it out of the realm of the human realm of what happened. What happened is there's a bunch of people who are ripping the rest of us off. And if you don't say that, and if you don't say who those people are, that's why when I said, all those Americans were furious that no one went to prison for what happened to them in 2008. And I think they had every reason to be furious about it. And frankly, I think so did everybody around the world. But he had President Obama not having the temperament of liking to go on the attack. He had the advantage that the attack was out there. I mean, the attack was, people were feeling assaulted financially every day. They were getting knocks on their door saying, this is not your home anymore. Parents were having to knock on to say to their children, this isn't going to be your room anymore because we've been evicted. And they have to explain what evicted meant to their child. I mean, the thought of explaining that to your child who's holding their stuffed animal, that this is not your room, and I'm not sure what's going to be your room. It might be our car for a while. Those are, if you don't make people feel those things in their gut when you're talking about what's happening, and when you don't tie it to the people who did it to you, you lose a whole domain of politics that's really essential, and frankly of human life that's essential. We have negative emotions for a reason, and they are to tell us who to fight and who to flee. And when we don't tell the story of who to fight and why they're dangerous, then it's a problem. At the same time as it's a problem if we don't have an affirmative message that says, all right, here's some really good reasons not to like this person who stirs up hatred and contempt all the time, who's currently running our country. I won't say which country I'm referring to. But the flip side of it is you have to be able to say, and you know what? This is what you can hope for. And these are the values that we can promise you we will follow. And if we don't follow, do to us what you do so often to parties in Italy, which is to throw them out
6 months in. Give them a little longer than that, but don't give them 4 to 5 years if they're stirring up hatred. So I guess just coming back to negative and positive, you've got to do both. And when you have a would-be tyrant, you can't be silent about that, but you also can't be silent about when you have a bunch of people who are hurting. What are you going to do to make their lives better? And it's, I've stressed values today, but it's also about what people's everyday lives are about, which of course is our value. We as progressives believe that in running government, we should be helping most people and not damaging people for the sake of a handful. And the other side believes the opposite. And however they couch it in their own minds, sometimes they don't bother to even rationalize it, but just to finish up is time. Oh, I'm sorry. Complexity and time. Oh. And also the question Nicola addressed about the mediums, stepping down from social media. Oh. Yeah, the Mamdani model. Well, I'm gonna sound like an oil company commercial for the moment, which is, I would say, all of the above. I don't think you want to step down from any medium that you have that you can connect with people on. As long as you can connect, you should be using it. I think the model of person-to-person contact is so important. We're primates, and we evolved to look in each other's eyes and to read each other's faces and eyes to know, who to listen to, whether we can trust this person. And since the pandemic, you put together the cell phone and then the pandemic, we've gotten more and more remote from each other. So I think part of what Mamdani did was to personalize this and to make this about real people who got excited the way they got excited about Obama in America. They saw this man who could speak with the eloquence that they hadn't heard in so long and who could inspire them. And they went out and knocked on doors because of that. But that, in some ways that brings us full circle back to, why do you need to speak well in a way? Why do you need to tell the truth in a way that makes people feel that truth? And it's because no one's going to knock on a door for you if you don't. The only reason they knock on a door for you is if they say, I think this is someone who could be prime minister, who could make my life better. And I believe her. And I'm going to stop with that. Ringraziamo. Vabbè. Sì, vai. No, fai tu. Vogliamo solo ringraziarvi ancora della partecipazione, tutte e tutti. Ringrazio ancora Giovanna, 15 anni dopo, è stata una bella giornata. Vittorio, caro Drew, veramente grazie. Grazie a Ellie che è stata qui con noi, grazie a Lia che ci ha aiutato a condurre questo pomeriggio. La Fondazione Demo proseguiamo i nostri lavori.